Hello students, today we have to see the first chapter of part first, mathematical logic. The word logic is derived from the Greek word logos. Logos means reason. Mathematics is a logical subject and it tries to be exact. For exactness, it requires proofs which depends upon proper reasoning. Language is the medium of communication of our thoughts. For communication, we use sentences, but in logic, we use statement. I use here two words, sentences and statement. We have to see what is the difference between sentences and statement. For this, we see some following examples. First example, please give your book. This is imperative sentence because here we request anyone, please give your book. Means this example is imperative sentence. Second and third, those examples. What is your name? How are you doing? These are interrogative. Means here we ask a question to anyone. Fourth example, what a beautiful place it is. This is exclamatory sentence. Fifth example, Mumbai is capital of Maharashtra. This is declarative sentence. Answer of this sentence is either true or false. Mumbai is capital of Maharashtra. This sentence is true. Means this sentence is declarative sentence. Next, sixth example, close the window. This is imperative sentence because here we request close the window, means this sentence is imperative. Seventh example, 2 is an odd number. This sentence is declarative sentence because answer of this sentence is either true or false. 2 is odd number, its answer is false. Means example 5 and example 7, answer of these two statements is declared. Therefore, these two sentences are declarative sentences. For example 5, its answer is true, and for example 7, its answer is false. These two sentences are statement. Therefore, we see the definition of statement. Statement is nothing but it is a declarative or assertive sentence which is either true or false but not both simultaneously. Means answer of any sentence is either true or false but not both. Then this sentence is called as statement. Here statement is denoted by letter P, Q, R and so on etc. Means we use small letters for statement. Truth values of a statement. Each statement is either true or false. दिलेलं स्टेटमेंट हे एकतर ट्रू असणार किंवा फॉल्स असणार. If a given statement is true, then its truth value is T, means capital T. If a given statement is false, then its truth value is F, means capital F. Truth value true असेल तर capital T लिहा, truth value false असेल तर capital F लिहा. Now we have to see some example again. Mathematics is an interesting subject. Answer of this sentence is true or false? Some students say true, some students say false. Means
answer of this sentence is true as well as false. म्हणजेच ह्या सेंटेन्सचं उत्तर ट्रूही येतं आणि फॉल्सही येतं. त्यामुळं हे सेंटेन्स स्टेटमेंट होत नाही, कारण आपल्याला स्टेटमेंटसाठी त्या सेंटेन्सचं उत्तर ट्रू किंवा फॉल्स दोन्हीपैकी एक लागतं. मॅथमॅटिक्स इज ॲन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ह्याच्यासाठी उत्तर ट्रू पण येतं आणि फॉल्स पण येतं. ह्याचं उत्तर व्यक्तिपरत्वे बदलत असतं. त्यामुळं मॅथमॅटिक्स इज ॲन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हे सेंटेन्स स्टेटमेंट होत नाही. नाऊ वी हॅव टू कन्सिडर सेकंड एक्झाम्पल. लेट अस कन्सिडर x/2 = 3. Here we take if x = 6, then this sentence is 3. Then this sentence is true. And if we take x is not equal to 6, then this sentence is false. Here if we take value of x is 7, that is 7/2 = 3.5 and RHS is here 3. Means LHS is not equal to RHS. Therefore, x/2 = 3. This sentence is false if x is not equal to 6. म्हणजेच ह्या सेकंड एक्झाम्पलला एक्सची किंमत 6 घेतली तर सेंटेन्स ट्रू येतं. एक्सची किंमत 6 सोडून दुसरं काहीही घ्या, उत्तर फॉल्स येतं. त्यामुळं x/2 = 3 हे सेंटेन्स स्टेटमेंट होत नाही. याचं उत्तर ट्रूही येतं आणि फॉल्सही येतं. म्हणून अशा सेंटेन्सना आपण ओपन सेंटेन्स म्हणतो. दॅट इज मॅथमॅटिक्स इज ॲन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ॲज लाईक सेकंड एक्झाम्पल x/2 = 3 ॲज लाईक धिस sentences are called as open because open sentences is nothing but it's a truth value varies from person to person or it depends upon its situation. If the given sentence is imperative, interrogative, exclamatory, then these sentences are not statement. जर दिलेलं सेंटेन्स इम्पेरेटिव्ह म्हणजेच त्यामध्ये ऑर्डर दिली असेल, सजेशन असेल, रिक्वेस्ट केली असेल, इंटरोगेटिव्ह प्रश्नार्थक असेल, एक्सक्लेमेटरी उद्गारवाचक असेल, तर असे सेंटेन्सेस हे स्टेटमेंट होत नाहीत. Also, ओपन सेंटेन्स इज नॉट अ स्टेटमेंट. ओपन सेंटेन्स देखील स्टेटमेंट होत नाहीत. नाऊ वी हॅव टू सी logical connectives. The word or phrases which are used to connect two statements are called as logical connectives. दोन स्टेटमेंट हे एखाद्या वर्ड किंवा फ्रेजनी कंबाईन करतो, कनेक्ट करतो, तेव्हा जो वर्ड किंवा फ्रेज आहे त्याला आपण लॉजिकल कनेक्टिव्ह म्हणतो. तर ते लॉजिकल कनेक्टिव्ज कोणते आहेत ते आपण पाहूया. दी कनेक्टिव्ज आर अँड, ऑर, इफ देन, इफ अँड ओनली इफ, नॉट असे हे कनेक्टिव्ज आहेत. नाऊ वी हॅव टू सी सिम्पल स्टेटमेंट. अ स्टेटमेंट विच कॅन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इंटू 2 more statement is called a simple statement. सिम्पल स्टेटमेंटचा पुन्हा स्प्लिटिंग करून दुसरे स्टेटमेंट तयार होत नाही, त्याला आपण काय म्हणतो, सिम्पल स्टेटमेंट. एक्झाम्पल, 3 and 5 are prime numbers. And second is, Reena and Rahul are twins. If a statement is the combination of 2 or more simple statement, then it is called as compound statement. दोन सिंपल स्टेटमेंट यांचं कॉम्बिनेशन घेतलं तर ते काय होतं, आपलं कंपाऊंड स्टेटमेंट. एक्झाम्पल्स, रोज इज रेड और स्काय इज ब्लू. हियर रोज इज रेड, this is first simple statement
and second is sky is blue. These two statements are combined by the connectivity or. Therefore, rose is red or sky is blue. This is compound statement. Second example, if a quadrilateral is a rectangle, then its diagonals are congruent. Here there are two simple statements. First is a quadrilateral is a rectangle and second is its diagonals are congruent. These two simple statements are combined by the connectivity if then. Therefore, this statement is compound statement. Now we have to see the connectivity. First is conjunction. Now first we see its definition. If two statements are combined using the connective and, then it is called as conjunction. म्हणजेच दोन सिंपल स्टेटमेंट अँड ह्या कनेक्टिव्हनी कंबाईन केलं की ते कंजक्शन होतं. सेकंड टाईप और इट्स अगेन सेकंड डेफिनेशन, इफ P and Q are two statements, then P and Q are called as conjunction. P and Q. It is denoted by P and Q. सिम्बॉल पहा, सिम्बॉल हा उलटा व्ही असे असं लक्षात ठेवायला काय हरकत नाही. अँड इट रीड ॲज P कंजक्शन Q और P and Q. कंजक्शन म्हणजे अँड ही कनेक्टिव्हिटी असते. वाचन करताना त्याचं P and Q किंवा P कंजक्शन Q असं करू शकतो आणि त्याचं सिम्बॉल लक्षात ठेवा P and Q. नाऊ वी हॅव टू सी इट्स अ ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन. पुन्हा एकदा सिम्बॉल बघा, P and Q. हिअर P and Q are two statements. Therefore, for truth table, there are 4 rows. We take truth value of statement P. Its truth values T, T, F, F. For statement Q, its truth value T, F, T, F. Alternate TF घेतो आपण Q या स्टेटमेंटसाठी. Then P and Q. If P is true, Q is true, then P conjunction Q is true. If P is true, Q is false, then its conjunction is false. If P is false, Q is true, then its conjunction is false. And last, if P is false, Q is false, then its conjunction is false. Means if truth values of both the statement is true, then its conjunction is true. Otherwise, conjunction is false. दोन्ही ट्रूथ व्हॅल्यूज P आणि Q या दोन स्टेटमेंटचे ट्रूथ व्हॅल्यूज जर ट्रू असेल तरच P अँड Q, P कंजक्शन Qची ट्रूथ व्हॅल्यू ट्रू येते. अदरवाईज ट्रूथ व्हॅल्यू फॉल्स येते. नाऊ वी हॅव टू सी नेक्स्ट कनेक्टिव्हिटी. नेक्स्ट कनेक्टिव्हिटी इज डिसजंक्शन. If two statements are combined using the connective or, then it is called as disjunction. दोन स्टेटमेंट और ह्या कनेक्टिव्हिटीनी कंबाईन केलं की होणाऱ्या स्टेटमेंटला डिसजंक्शन म्हणतो. सेकंड डेफिनेशन, that is, if P, Q are two statements, then P or Q is called disjunction. P or Q याला आपण काय म्हणतो, डिसजंक्शन. इट इज डिनोटेड बाय P डिसजंक्शन Q. सिम्बॉल पहा, हा सिम्बॉल ॲज लाईक व्ही दिसतो. फक्त आपण हे लक्षात ठेवण्यासाठी म्हणजे ठेवायचं हा व्ही आहे म्हणून. पण वाचन करताना मात्र P डिसजंक्शन Q. इट रीड ॲज P डिसजंक्शन Q और P or Q. सेकंड कनेक्टिव्हिटी आहे डिसजंक्शन.
दोन स्टेटमेंटना ऑर ह्या कनेक्टिव्हिटीने कंबाईन केलं की डिसजंक्शन. वाचन करताना पी ऑर क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू करायचं आणि हा आहे त्याचा सिम्बॉल पी ऑर क्यू. नाऊ वी हॅव टू सी इट्स ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल फॉर P disjunction Q. First column P, second column Q, and third column is P disjunction Q. Truth values of P are T, T, F, F. Truth values of Q are T, F, T, F. Then P disjunction Q. If P is true, Q is true, then P disjunction Q is true. If P is true, Q is false, then disjunction is true. If P is false, Q is true, then disjunction is true. And last, if P is false, Q is false, then disjunction is false. Means if truth values of P and Q are false, then P disjunction Q is false, otherwise true. P आणि Q यांचे ट्रूथ व्हॅल्यूज दोन्हीचेही जर फॉल्स असतील तरच P डिसजंक्शन Qची किंमत फॉल्स येते, नाहीतर P डिसजंक्शन Qची किंमत ट्रू येते. नाऊ वी हॅव टू सी दी नेक्स्ट कनेक्टिव्हिटी, कंडिशनल स्टेटमेंट और implication statement. If two statements are combined by the connective if then it is called as conditional or implication. दोन स्टेटमेंट इफ देन ह्या कनेक्टिव्हिटीने कंबाईन केलं तर येणाऱ्या स्टेटमेंटला कंडिशनल और इम्प्लिकेशन स्टेटमेंट म्हणतो आपण. सेकंड डेफिनेशन, इफ P, Q are two statements, then if P then Q is called as conditional or implication. It is denoted by P implies Q. Symbol पहा, P implies Q, P conditional Q, और हे सेकंड नोटेशन आहे P implies Q, P conditional Q. एका बाजूलाच ॲरो आहे. सिम्बॉल्स लक्षात ठेवायचं. इट रीड ॲज P implies Q आणि सेकंड रीडिंग आपण असं म्हणू शकतो इफ P then Q. Now we have to see its truth table. Table for conditional or implication statement. P implies Q. Second notation, P implies Q. Here there are two statements P and Q. Truth value of P is same T, T, F, F, and truth value of Q T, F, T, F. Then P implies Q. This is third column. Truth value of P is T. Truth value of Q is T. Then P implies Q is true. If P is true, Q is false, then P implies Q is false. If P is false, Q is true, then P implies Q is true. If P is false, Q is false, then P implies Q is false. Means if P statement is true, Q is false, then P implies Q, P conditional Q is false, otherwise true. Now we have to see the next connectivity, biconditional. Biconditional or double implication. If two statements are combined by using the connective if and only if, then it is called as biconditional or double implication. दोन स्टेटमेंट हे इफ अँड ओनली इफ या कनेक्टिव्हनी कंबाईन केलं तर येणाऱ्या स्टेटमेंटला बायकंडिशनल और डबल इम्प्लिकेशन म्हणायचं. सेकंड डेफिनेशन, दॅट इज P and Q are two statements, then P if and only if Q is called as biconditional. ही
बाय कंडिशनलची सेकंड डेफिनेशन आहे. इट इज डिनोटेड बाय पी बाय कंडिशनल क्यू, पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू. सिम्बॉल पहा, दोन्ही बाजूला ॲरो आहेत, त्यामुळे याला आपण म्हणतो डबल इम्प्लिकेशन किंवा बाय कंडिशनल. याचं वाचन कसं करतात बघा. इट रीड ॲज पी बाय कंडिशनल क्यू. सेकंड रीडिंग असं असतं पी इफ अँड ओनली इफ क्यू. नाऊ वी हॅव टू सी ट्रूथ टेबल फॉर बाय कंडिशनल ऑर डबल इम्प्लिकेशन. पुन्हा इथं सिम्बॉल पहा, पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू, पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू. दोन्ही बाजूला ॲरो आहेत. फॉर स्टेटमेंट पी, ट्रूथ व्हॅल्यूज आर टी टी एफ एफ. फॉर स्टेटमेंट क्यू, ट्रूथ व्हॅल्यूज आर टी एफ टी एफ. फॉर थर्ड कॉलम, P double implication Q. Now we have to see what is its truth value. If P is true, Q is true, then P double implication is true. If P is true, Q is false, then double implication is false. If P is false, Q is true, then double implication is false. And last, if P is false, Q is false, then double implication is true. Means both the values of here, truth value of statement P as well as statement Q is same, means either true or false, then its double implication is true, otherwise false. P आणि Q ह्या दोन्हींची ट्रूथ व्हॅल्यू ट्रू असावेत किंवा दोन्हींचेही ट्रूथ व्हॅल्यू फॉल्स असतील तर पी डबल इम्प्लिकेशन क्यूची ट्रूथ व्हॅल्यू ट्रू येते, अदरवाईज त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू फॉल्स येते. नाऊ वी हॅव टू सी दी नेक्स्ट कनेक्टिव्हिटी, निगेशन. फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट पी, देर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज ट्रू when P is false and another statement which is false when P is true, then this statement is called as negation of P. म्हणजेच दिलेलं स्टेटमेंट फॉल्स असेल तर P हे स्टेटमेंट ट्रू असणार आहे, दिलेलं स्टेटमेंट ट्रू असेल तर P स्टेटमेंट फॉल्स असणार आहे. त्यालाच आपण निगेशन म्हणतो. इट इज डिनोटेड बाय निगेशन पी. निगेशनचा सिम्बॉल पहा कसा आहे तो, निगेशन पी. निगेशनमध्ये एकच स्टेटमेंट असतं. वी हॅव टू सी ट्रूथ टेबल फॉर निगेशन. इन निगेशन देर इज ओनली वन स्टेटमेंट, देअरफॉर फॉर ट्रूथ टेबल फॉर निगेशन देर आर ओनली टू रोज. ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी टी एफ and negation P is, if P is true, negation of P is false. If P is false, then negation of P is true. निगेशनमध्ये ट्रूथ व्हॅल्यू अपोजिट होते. ट्रू असेल तर फॉल्स, फॉल्स असेल तर